the ground shake. Oh, falsche Tür. Hello. Is the flag for sale? Bite your tongue. That's property of the chums. With the who? No one. It's too late. The bait's out of the bag. We might as well tell him. The Chums is by way of being a semi-secret society of anglers. Mostly we tell stories. Aye, stories about fish. Can I join the chums? Well... Das war letzte Mal aber auch nicht so. I promised to keep it semi-secret. Have you got any good fish stories? Yeah. One time, I was swallowed by a manatee. No one knows what a manatee is. Trust me, make it a whale. It'll be better. Okay. Take this fishing lure. Other chums will have these too, on their clothes or displayed somewhere. Go out and find them, show them your lure, and tell them your story. They'll give you advice. Learn all you can. Then come back here and tell us your story again. You could start with that young pirate that hangs around at the scum bar. Don't tell him where to start. He's supposed to look for the lures. Gut, dann der Typ hier beim Gefängnis. Hatte auch so einen Köder da noch hängen? Ich habe die häufiger gesehen. Ich weiß noch nicht mehr wo. Okay, der hatte einen. Ja. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? One time, my ship was swallowed by a whale. You know, what your story needs is a part to set the stage, to let us know what's going on and who the people are. It should come at the beginning, like A beginning? like a beginning, exactly. Like, I was on the deck of a burning Spanish galleon with Horseface and Ichijo. And then all of a sudden, and then you take it from there. Want to give it a try? Okay. I was up in a crow's nest with a demon lookout called Flambe. And then, all of a sudden, my ship was swallowed by a whale. Yeah, that's the way. Obviously, you're new at this, but don't worry. Other chums can show you more of the ropes. Okay. Okay, wer denn noch alle? Wie viel gibt's denn überhaupt? Also ich weiß auf jeden Fall schon mal von dem da oben. Dem Wärter hier. Can I get back inside? Nope. Why? Well, don't tell anyone, but there was an ESCABE. All the prisoners are gone. We don't know how it happened, but it's under investigation. Good luck with that. Alles schlecht. Ich hab doch bloß einen befreit. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. Have you a story to share? I was up in a crow's nest with a demon lookout called Flambe. And then, all of a sudden, my ship was swallowed by a whale. Listen, let me tell you something about anglers. By which you mean people who fish. Right, but if you are one, you'd say angler. I would? Every subculture has its own special language, words with significance specific to that subculture. When you use them, you convey both meaning and membership. That sounds good. That's why authentic-sounding fish stories always have plenty of angler lingo. For example, I wouldn't tell people, a big fish broke my string.
I'd say, I was jigging with a hard bait when a strike from a lunker snapped my leader. That's both highly specific and difficult to understand. Exactly the point. Want to give it a try? Okay. I was bait casting dead stick from a crow's nest with a Guggen called Flambe. And then, all of a sudden, my ship was swallowed by a huge lunker of a whale. A real chum-chomping line breaker, if ever there was one. Yeah, that's the way. You almost sound like a real angler. I have given you my best tip. See if you can get some other chums to do the same. I'll do that. War das schon alles jetzt? Ne, die hat so ein Ding nicht. I don't see a chum's lure anywhere. Ja, wo war das denn noch? Ich habe keine Ahnung. Ne, hier war das auch nicht. I don't see a chum's lure anywhere. Wer denn noch? Also gut, da war niemand. Sie ja wohl auch nicht. Ich glaube, das waren sie schon alle. Doch, sie hat auch einen. Hahaha. Greetings, fellow chum. Guybrush! You've joined the chums! I'm glad. Maybe a new hobby will help you get your mind off the secret. Genau. Sure. Well, let's hear what you got. I was bait casting dead stick from a crow's nest with a Guggen called Flambe. And then, all of a sudden, my ship was swallowed by a huge lunker of a whale. A real chum-chomping line breaker, if ever there was one. That's nice, Guybrush, but I think you've left out the most interesting part. What was it like inside the whale? What happened in there? People want to hear about the experience. That makes sense. Want to give it a try? Okay. I was bait casting dead stick from a crow's nest with a Guggen called Flambe. And then, all of a sudden, my ship was swallowed by a huge lunker of a whale. A real chum-chomping line breaker, if ever there was one. It was gross inside. Soft floors and yellow stuff all over the place. I lit the hull on fire with Flambe's head so it would burn underwater. I think you've got it. Well, I think this is really good for you. You should find some other chums to share your gift with. I'll do that. Okay, ich glaube, das war's jetzt aber, ne? Dann versuche ich es mal direkt, bevor ich das alles wieder vergessen habe. Rein da und jetzt... Hello. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. I presume you want to tell us a story, but I can also tell just by looking at you that you're not ready for the likes of us. Go out and find more. Moment mal kurz.
chums to advise you. They'll know when you're So, ready. hallo, bin wieder da. Man hört mich hoffentlich wieder. So, ihr habt nicht aufgepasst. Was hat er gesagt? I think I'll browse today's catch. You'll find none better. Ja, sorry, habe ich jetzt irgendwie nicht verpasst. Aber Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. I presume you want to tell us a story, but I can also tell just by looking at you wir that sind you're noch nicht not ready fertig. for the Aha. likes of us. Go out and da unten ist ja noch einer. Greetings, fellow chum. Greetings, fellow chum. I presume you want to tell a story, but I could go out and Achso. Da fehlt noch was. Ja, wer denn noch? Ey, jetzt muss ich die alle abklappern. Hi there. Hi. Da oben hängt doch einer. Ah, boah, jetzt muss ich echt... Das ist ja jeder hier auf der Greetings, Insel. fellow chum. Greetings. Have you a story? I was bait and then Jetzt muss ich auch die ganze Geschichte sich hier merken. my ey. ship was... It was gross. I lit the hull on fire with Flambe's head so it would burn underwater. But then what? A key point of every fish story is a dramatic ending. Did you land the fish? Did it get Okay, away? Ende. Dann- Did das someone get kommen wir dem Ende ja married schon or mal killed näher. or both? People want to know how things turn out. Oh, that makes sense. Want to give it a try? Ja. Okay. Alles nochmal von vorne, ne? I was bait and then my ship was It was gross inside. Soft. I lit the hull on fire with flam. Then we stuck an umbrella jig head in the beastie's mouth and reeled it in from the inside. I think you've got a lock on it. That was well executed. You know who you should talk to? There's a yardarm hanger called Apple Bob. Not sure where to find him exactly. I am. He's on the Chuck ship. Thanks. Gut, dass sie mir einen Tipp gegeben hat, sonst wüsste ich jetzt echt nicht mehr, wo ich noch suchen soll überall. Den hatte ich schon. Junge, 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 Junge. Da ist ganz schön was los hier. Das ist er ja. Ja, guck, der hat auch so ein Ding da hängen. Fällt einem so im Verlauf des Spiels gar nicht so sehr Greetings, auf. fellow chum. Ich hatte zwar schon mal einmal gesagt, warum haben die alle Greetings, so ein fellow Ding, chum. aber Have you a story to share? I was bait casting dead stick from a crow's nest with a Guggen called Flam, and then, all of a sudden, my ship was It was gross and I lit the Then we stuck it. You know what? I think your story would really benefit from some colorful description. Like when I hook a fish. I don't just say I hooked a fish. I say there was a majestic fish, glistening like liquid silver, dashing through the waves, stretching my line out like the truth in a schoolboy's mouth. Oh, that does seem a little more gripping. mein Want to Gott. give it a try? Okay. Wie viel denn noch? I was bait cast, and then, all of a sudden, my ship was swallowed by a titanic alabaster whale with eyes.
Inside, it was like I lit the whole... Then we stuck an umbrella jig... Dazzling. You weave a story like a wicker placemat with a mosaic of coffee stains. Is that good? Tightly woven and useful. The coffee stains give it character. You should tell a story at the Cod's Wallop. Okay, das scheint jetzt zu Ende zu sein. Er hat gesagt, ich soll die Geschichte im tollen Hecht erzählen. Also im Fischgeschäft. So, jetzt aber. Hello. Was? Das war daneben. Greetings, fellow chum. Greeting. Have you a story? And Even... I was and then... My ship was swallowed by a titanic alabaster whale with eyes like destiny and skin tattooed by 100 harpoons. Ich glaube, es ist jetzt eigentlich auch egal, was ich hier nehme. Aber ich nehme einfach die Inside, schon it was hatte, like da weiß ich, dass es walking on funktioniert. soft cheese with rivers of pea soup that stank like a landlubber's bait box. I lit the hull with Flambe's head so it would burn underwater, blinding as the sun and furious as the sea. Then we stuck an umbrella jig head in the beastie's mouth and reeled it in from the inside. that was a whopper of a story. You've clearly learned all there is to learn. I hereby declare you to be a chum Grand Master. Congratulations. Endlich jetzt die Fahne. Wow. Thank you. That's a great honor. Is it all right if I take this flag with me? That would be within your rights as a well-respected chum of the highest order. Ja, denn? Die kommt irgendwie sehr langsam runter. Seriously? Ja. Be sure to treat it nice. It doesn't need more holes than it's got already. Ich befürchte, er wird sie komplett zerstören. Aha. In the meanwhile. In a They were secret all room. in on it, but Threepwood was the ringleader. First he's banging me and the other skulls around with a femur, forcing us to sing musical notes against our will. Then he's shouting nonsense like a drunk parrot, and he takes a bite out of a squid's arm. Right after that, that's when the earthquake started. Still, it could be a coincidence. You find a shark in your swimming pool, that's not a coincidence. Oh, sie kommen mir so langsam auf die Schliche. Ich glaube, die könnte nachher böse werden, die gute Elaine. Was mache ich denn jetzt mit der Fahne? Jetzt brauche ich die dritte Fahne, ne? Die dritte Fahne hing im Museum. Wie komme ich im Museum ran? So. Ich muss ihn eigentlich ein bisschen ablenken da, ne? Aber wie lenkt man den dann ab? Wieder mal. Vielleicht sollte ich mir einfach vorher einen Tipp angucken, weil ich habe nämlich null Ahnung gerade. Das ist doch zu einfach. Das hatte ich auch schon gemacht. Aber wahrscheinlich habe ich das gemacht, bevor der zweite Papagei da saß. Ne? Und dann, wie gesagt, da fehlte der passende Trigger. Das ist der Museumsvitrinenschlüssel. Whoa! That's not supposed to be unlocked. Und vor allen Dingen, man macht ja auch nicht immer I better alles fold this and put it in nicht storage. gleich zweimal. Then I can figure out what's wrong with the lock. I like things neat.
Manchmal macht es hier Sinn, Sachen zweimal zu machen. In the meanwhile. It must have blown away. What am I going to do? I can't get Stan back here after that argument. If only I'd made copies right away. What was I thinking? Now I'm right back where I started. Excuse me? Are we interrupting? No. Sorry. What can I do for you, gentlemen? We'd like to purchase some razor bombs. We're running low and we want to prevent hair loss and trim excess belly fat. You... Wait a minute. Where did you hear that name? We read a flyer. We heard supplies were limited. A flyer! That's my mock-up. My one-of-a-kind, impossible-to-replace project-saving flyer. Do you have it? Please tell me you have it. Nah, sorry. It, fell into the sea. Fell into? Like it wasn't your fault. Well, it wasn't my fault. It was yours. Wait, I know. You could ask the nice blonde pirate for a flyer. Blonde pirate? He's the one who gave it to us. Oh, he sails around in the weirdest looking little ship. Wer könnte das wohl sein? Ich glaube, gleich haben wir den Salat. Warte mal, habe ich den Flyer überhaupt noch? Ne, den haben die ja weggeschmissen, ne? Oh, jetzt gibt's gleich Theater. Aber immerhin habe ich 3 Flaggen. It's one of Bella Fisher's flags, about 15 by 15, and full of holes. Aha. The holes of the 3 flags line up and show one exact location. I'll mark it with an X. Das ist schlau. Habe ich mir schon irgendwie gedacht, dass es da unten in der Gegend ist. Ja, komm, hier aufs Schiff. Aber jetzt kriege ich gleich Theater mit Elaine erstmal wahrscheinlich. Dann steht sie direkt am Schiff jetzt. Doch nicht. Ah, und hier muss ich jetzt... Aha. Oh, what a great natural ja, ocean this jetzt, is. ich weiß ja schon, was zu tun ist. Ich habe es ja schon einmal gemacht. Dann muss man den Fisch aufpusten. Das sollte ich übrigens auch in der Höhle wahrscheinlich machen. I'm guessing my lamp won't be lit anymore after this. Ja, okay. Dann muss ich die Lampe gleich nochmal wieder anmachen. Oh, nee, jetzt sag nicht, dass das hier auch so dunkel ist. Okay, das macht er jetzt automatisch. Auch gut. Er lernt ja dazu. Aber ich nicht. Scheinbar. Gut, hier ist es nicht zu dunkel. Gut. Und hier finde ich jetzt irgendwas, was unter Wasser leuchtet. Wetten? Da leuchtet nämlich was. Haha. Deswegen hat er extra wahrscheinlich noch das mit der Lampe nochmal gesagt. So, hier ist gar nichts. Tralala. Shift. Nehmen wir erstmal den Schlüssel. Den brauche ich ja als erstes, ne? Nein, er steckt fest. Blöder Hund. Nimm das Messer. Oh. Jetzt fällt das ganze Schiff zusammen. Oh, die hatte auch so ein Ding. Ja, natürlich, die war ja auch... I'm not superstitious, but I've seen one too many angry ghosts. I better split. Ja, dann war hier... It's not my fault. They Wohl shouldn't have stuck wahrscheinlich the auch key in there so hard. nichts Interessantes weiterhin. Vermute ich mal. Moment. Na egal. Und weiter geht's. Aber das ist aber gut, Threepwood? Alive? How is that possible? Someone saw him talking to an old crone on Low Street. I confirmed it myself. I'm more concerned about the crone than Threepwood. Who is she? Just some old bag of bones. Don't worry about her. I took care of her. Excellent. She did have a key on her. A big, fancy gold one. Do you want it? No. We don't need the keys. We have a better way. Just put it where Threepwood won't get it. Like where? I don't care. Use your imagination. Yes, Captain. Now, I have another task for you. You'll need to pick up a few things from our ship on the way. Jo, okay. Are we having fun yet? Ja, haben wir.
Jetzt habe ich einen Schlüssel mehr. Jetzt kann ich doch mit der alten Frau sprechen, ne? It has some sea slime maybe, but still one of the most beautiful Aber keys das I've ever seen. Ding ist, ich brauche sowieso alle 5. LeChuck, we're over here. Okay, ich brauche alle 5, aber den von Naomi brauche ich ja auch. Also von daher. Und den von der Königin noch, ne? Muss noch Königin werden. Hi. Hey, boy. A warning. You're in danger. A stocky little ghost lady found me out. She came here and roughed me up. Took away my golden key. Oh, no. Shit. Any idea where she might have taken it? Don't know. Can't afford to care. I know when I'm beat. I'm giving up on the secret. You ought to get out, too. Thanks for the warning. I've got 2 golden keys. Good for you. Well, I'm sorry to hear about your key. I hope your luck is better. See you around, Whitey. Most likely. Ja. Es sind 5, glaube ich, waren es, ne? Wieder mal gucken. Ja, 5 natürlich. Also. 2 habe ich. Einen hat jetzt LeChuck. Einen hat die Königin. Das sind jetzt 4. Wo ist denn der 5.? Gut, mache ich mich erstmal wieder dran. Wahrscheinlich mal die weiteren Schlüssel, den Schlüssel von der Tante zu kriegen. Ja, die Lichtquelle. Ja, Flambé, aber dann... Ah, ich muss irgendwas anzünden an ihm. Das Holz vielleicht. Ja, und trotzdem muss ich einmal das... Ja, das kann ich auch am Schiff machen. Muss ich einmal nochmal die Lampe wieder anzünden. Einmal hier hin. Die Lampe... geht nicht. Dorthin. Okay, it's lit. Oder... Ja, genau. Ich muss die Lampe an Flambé anzünden. I'm sure he won't mind if I borrow some demon fire. So geht es. Ich war doch eben schon nah dran, ne? Aber ich habe das... Ja. Manchmal fehlt so ein kleiner Hinweis. So ein kleiner Schubs. So, und jetzt kann ich nämlich... in die Höhle, ja, genau. Nee, hier. Bin ja gespannt, was da los ist. Ja, vielleicht sollte ich mir auch noch die Dinger markieren. Oder hat er jetzt den Weg gespeichert? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, doch, hat er. Gut. Egal was ist, ich speichere trotzdem mal eben, auch wenn man theoretisch ja nicht sterben. Ja, doch, also unter Wasser vielleicht ja schon, ne? Machen wir hier, zack, den nächsten drauf. Und ins Wasser springen. Okay, here goes. Anglerfisch? Ugh, somebody forgot their bones. Looking at these ribs is making me hungry. Okay, da geht's auch noch weiter. I don't think I'll get too close. They probably taste delicious. Okay, das ist so ein Fischviech. So ein Riesenanglerfisch oder so. Okay. Momentchen mal. Oh nein! Ich muss alles nochmal gehen. Oh, das war doch gar nicht so gemacht. Oh.
Na gut, so schlimm war es nicht. The pit of agony lies ahead. It looks really... Okay. Here goes. Gar keine Quallen gesehen übrigens. Knochen. Ich wollte eigentlich gucken, ob es hier noch weitergeht. Nee, nicht. Was haben wir denn hier? Oh, jetzt haben wir mal falsch. Oh. Hallo. Ow. Lucky thing you landed on my bed. Herman Toothrot? Wer war I das noch think mal? so. It's been a while. Ich kann mich nicht mehr an den erinnern. How have you been? Meh. Meh. Have you been in this cave very long? Well, not in geologic terms. As a percentage of the total number of years of existence of the cave itself, it would be a small number. On a human scale, however, yes! It all depends on your perspective. Mhm. Er hat auch ordentlich was an die Wände gekritzelt hier. Ja, manchmal kann man alle Texte hier nacheinander durcharbeiten. Manchmal muss man auch einen nehmen und dann war es das. Und dann den richtigen hat, weiß ich nicht. Ich suche nach einem goldenen Schlüssel. Ja. I'm looking for a golden key. Sounds like something I might have read in a book once. Ja. Are you a fictional character? Not Ja, that I'm aware of. Vielleicht nicht. Are you freaked out Ja, by all the wahrscheinlich kommt die weird von screaming ihm. in the caves? Oh, that's me. Just a little light entertainment and well-being work. Primal screaming is very therapeutic. Try it. Ah! Phew, you're right. Yeah, that feels good. Ah. Wieso? Ach so, ich komme ja nicht raus. Wieso? Natürlich komme ich raus. Ich brauche doch nur dieses Schild aufsagen. How does a person get out of this place? Aber er hat es nicht. Typically, you don't. Can I get you anything? Out would be nice. Mhm. It's a golden key. No touching. That's a golden key. Maybe it's mine. Mein Schatz. You were hunting for the keys too. That's how you got stuck here. Is it? I suppose that would make sense. Let's make a deal for the key. I'm pretty sure I wanted it for a reason, but a decade or so in a dark cave can do funny things to your memory. So, get me out of here, and then I'll let you have the key. Mhm. If you let me have the key, then I'll get you out of the cave. That sounds good. As long as it's escape first, key afterward. Ja, aber dann ist er ja weg. It needs to be key first, then escape. It needs to be escape first, then key. Das nimmt kein Ende. Oh, doch, warte, es geht weiter. Just give me the key already. Now! Me having the key is for the greater good. For the greater good of you, certainly. How do I know I can trust you? I don't know. How do I know I can trust you? I don't know. How do I know I can trust you? I don't know. How do I know I can trust you? Wie kommen wir denn aus der Nummer jetzt wieder raus? Give me that key. Ja, das könnte helfen. Gleich geht das Dämonenfeuer aus. War klar. Bums. Whoops. I'm eager to see how you're gonna get us out of here now. Ist doch klar. Ich komme hier raus. Habe ich jetzt den Schlüssel? Ja. I wish I could see it. Achso, ist ja dunkel. Er kann ihn hier nicht sehen. Wanna hear a quote?
Moment, kann ich jetzt hier noch irgendwas machen? Oh, tatsächlich. Nee. So, Herman. Any ideas? I was hoping you'd have one. Okay, die kaputte Lampe ist auch nicht mehr da. Sonst Reginald unfurled the perfumed missive and slid his eyes along it. Oh, my lovely privateer. ja, er unterhält sich hier selber. Ja, die Lampe ist auch nicht mehr da, sonst könnte ich die ja jetzt hier sehen. Aber ich komme ja hier easy raus, ne, indem ich einfach nur das Ding hier... XYZZY. So. Well, that wasn't so hard. What happened to Mr. Toothrot? When? Did you get him out of the cave? How'd you do it? That's not part of this story. Oh. Er hat ihn einfach drin gelassen. War doch klar. Er war jetzt auch nicht sehr nett zu uns, ne? Aber gut, das ist natürlich... It's getting hard to tell the flora from the fauna. Der Spruch ist auch gut. Whatever it is, I don't think it wants me around. Warum musste ich das denn jetzt? Achso, warte mal, hier hätte ja so irgendwas liegen können wieder, ne? Manchmal ist ja was, wenn man zurückkommt. Ja, habe ich nicht drauf geachtet. Egal. Und wieder mal Elaine wahrscheinlich. Oder Lichak. So, the Swabby says, the mop or the bucket? There are so many other things I could be doing right now. Why is that spell taking so long? Relax. Lila knows what she's doing. My mother always used to say. Vielleicht kann ich ja dem seinen Witz gebrauchen, obwohl sie hat nicht gelacht. Gebrauchen für die Königin, ne? Nee, glaube wahrscheinlich nicht. Good pizza. Aber er kennt wenigstens Witze. That's idiotic. Are you insulting me or me mama? Yes. Now this seems worthwhile. So. Tja, jetzt habe ich Also jetzt habe ich 3 Schlüssel. Ja. Ja, dann macht 5. Also bleibt noch der von der Königin. Ganz einfach. Naja, und der von Lichak, ne? Das ist natürlich das Schwierigste. Erstmal muss ich jetzt... Okay, Ernsthaftigkeit. Ich weiß nicht, wo ich einen guten Witz her oder wie ich sie zum Lachen bringe, ne? Mit irgendwas. Vielleicht mit dem Rülps oder sowas. Kennt alle Witze der Welt. Da musst du schon mal einen lernen, den sie nicht kennt. Ja, das habe ich mir gedacht. Wo lerne ich den denn? Der nicht von dieser Welt ist. Dämonenwitz, ja, den von Lichak gerade da. Wer erzählt denn noch? Wer ist denn noch? Vielleicht hier der Totenkopf? Wenn ich jetzt nochmal drücke, dann sagt er mir wahrscheinlich genau, wen ich fragen soll. Aber das ist jetzt blöd. Also, wo kann ich denn... Ein Witz, der nicht von dieser Welt ist. Ich würde denken, der Dämonenwitz gerade zum Beispiel, ne? Oder so ein Voodoo-Witz. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Ein Dämonenwitz. Aber wen? Wen soll ich da fragen? Ja, dann gehe ich erstmal auf Lichaks Schiff. Aber da habe ich ja... Diesen Apple vielleicht? Nein, was soll das denn? Are you finished with the joke book yet? Emotionally, yes. It's not that long, and I've read it 16 times already. Stimmt, was war denn das nochmal für ein Witzebuch? Can I have the joke book back? Then what am I supposed to read? You said you were finished. You've read it 16 times. It's boring reading it over and over, but it's better than nothing.
Has Iron Rose been back to the ship? She did come back for a bit, yeah. She was in a hurry, went below decks, then came right back up and left again. Very interesting. Hang in there, Bob. Still not funny. Okay, also ich muss ihm einfach ein anderes Buch geben, ne? Hey, Bob, I've got a great book for you. It's Gullet's poetry. Unpublished. You can get a sneak peek. There is nothing about Gullet that I want a sneak peek of. Gut, vielleicht brauche ich das auch nochmal, ne? Das kennt er schon. Das ist langweilig. Das auch nicht. Hey, Bob, I've got a great book for you. Aha. It seems relatable. It's At the End of the Plank. Oh, I read that with my book club. It's a mediocre story about a roguish pirate and a doomed romance with a woman of station. The ending's no good. What kind of books do you like? At this point, I'd have to say long ones. I go for pure, unadulterated, massive length. The trouble with books is... Ja. Ich weiß, welches Buch er braucht. Ich sag's aber nicht. Vielleicht kommt ihr ja auch drauf. I tried to read that once, but I couldn't finish it. Genau, das Buch, das nie enden wollte. Can I borrow this book? Fine. Zack. Naja, man kann ja nicht alles gleich beim ersten Mal richtig machen, ne? Sag ich immer. Ach, warum gehe ich denn so einen Umweg? Kann ich denn jetzt eigentlich auch auf die Meereskarte und dann... Ne, kann ich nicht. So, wo war das nochmal? Ach ja, hier. Nein, was soll das immer? I'm not even mortal and I'm feeling the minute. So, also hier, da hast du dein Buch. Da kannst du lange dran lesen. Hey, Bob, would you like to read this book? It's about a voyage that never ends. Sounds interesting. And long. Here's your joke book back. So, da hätte man ja... Ich habe ja gedacht, Dämonenwitze, ne? Ist schon klar, aber ich habe nicht an das Buch noch gedacht, das ich mir mal irgendwann gegeben habe. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das für ein Buch überhaupt war. Ah, hier geht's wieder nicht. Nein! Muss ja hier hin. Nach Bermuda, zum Eisschloss. Ah ne, Quatsch, ich kann ja hier direkt... Geht ja viel schneller. Direkt hier reinlatschen. Und dann, das mit der Herzhaftigkeit hatte ich schon. Intelligenz fehlt noch. Ja, da weiß ich auch noch nicht, wie ich es machen soll. If you will all come to order, the contest will begin. The first contestant to laugh is the... Did you hear the one about the pirate who gave his parrot a duck? Polly wanted a quacker. Die Witze verstehe ich irgendwie nicht. It'll take more than that to crack. Wahrscheinlich muss ich erst ins Witzebuch gucken, oder kann ich das jetzt noch machen? What do you call a demon who is always on fire? Burn, E! Der war jetzt nicht besonders gut, aber... Ups, sie hat gelacht. I've never heard that one before. Ladies and gentlemen, the winner is Guybrush Threepwood. Where did you get that book? I'm confiscating this. Oh, schade, ich wollte noch ein paar Witze lesen. Na egal. Gewonnen ist gewonnen. Only one more contest to go. Genau, wie kriege ich das mit der Algebrei hin?
habe auch diese Streichhölzer noch gar nicht benutzt. Kann man die Schlüssel irgendwie kombinieren? Nein. Notiz. Wer ist denn hier? Mathe-Profi ist doch... Ja, der ist weg. Der auf der Insel. Mathebuch. Geht ja auch nicht. Die gibt mir ja kein Buch mehr, solange ich das andere nicht zurückgebracht habe, ne? Vielleicht gibt es hier irgendwie... Ah, okay. Da passiert erstmal wieder was. Das ist immer gut. Dann geht es ja irgendwie weiter. I can't tell you how happy I am to see you. Assuming you're real, of course. Just because I can see you doesn't necessarily mean you're real. Case in point. You'll never guess who I thought was here in the cave stealing my golden key. Sekunde kurz, eine Frage. Woher hat sie dieses Dämonenlicht? Ist sie auch etwa bei Flamby gewesen? Ich weiß ja nicht, ob sie so gut mit denen kann. Die kann ja nicht auf das Schiff. Nur Mitglieder können auf das Schiff. Woher hat das Feuer her? Aha. But then he just vanished. Which is something hallucinations do that real people generally don't. Come to think of it, though, where is that key? I had it right here, and there aren't that many places it could have gone. Ah, die holt ihn jetzt wahrscheinlich auch noch raus, ne? Scheiße. Okay, den Luftzug I can spüren. feel all the warmth escaping up the chimney. Vielleicht einfach mal ein Feuer machen, ne? Streichhölzer habe ich. Naja gut, also in Wahrheit kriegt man so schnell so ein Feuer ja nicht an, aber okay. Es ist ja ein Comic. Den Eimer überprüfen. It's loud about every 15 seconds, like my Uncle Ernie. Vielleicht muss ich da irgendwie noch mehr Krach machen oder so. Aber wie, um Gottes Willen? Damit sie sich nicht konzentrieren kann, ne? Da müsste ich vielleicht den anderen Eimer austauschen da, ne? Den vollen Eimer. Ach, nee, wenn das hier warm wird, dann schmilzt das vielleicht schneller, ne? Gut, probieren wir es einfach mal. Ob das schon die Lösung ist? I will return. Glaube nicht. Ahnung. Was soll ich denn machen? Nichts ergibt hier Sinn. Vielleicht den aufpusten? Time's up. I'll take your... Es hat doch irgendwas mit diesem Eimer zu tun. No surprise. Queen Odina. Mr. Threepwood. Queen Odina. Better luck. Okay, Feuer ist schon mal an. Soweit, so gut. Vielleicht irgendwas mit diesem Eimer noch, aber... Ach, nicht da. Ich muss sie wahrscheinlich dazu bringen, dass sie sich nicht konzentrieren kann. It's slowly filling up with castle. Ja, hier ist auch ein Feuer. At the end of the plank. Irgendwie komme ich noch nicht drauf. Okay, ja, durch das Feuer schmilzt das, aber das bringt ja noch nichts. It's loud about every 15 seconds, like my Uncle Ernie. Alle 15 Sekunden. Das muss schneller gehen. Das Feuer muss wärmer werden.
die denn? It's already lit. Irgendwas in diesen Eimer reinmachen. Es muss noch wärmer werden hier. Aber hier ist ja sonst auch nichts. I mean, I guess this is algebra? I actually have no idea. Was können wir noch machen? Ja, okay. Also ich bin der Meinung, das Feuer muss wärmer. Also es muss wärmer hier werden, damit das mehr schmilzt. Ich weiß aber nicht wie. Und jetzt habe ich auch keinen Bock, noch stundenlang auf den Inseln rumzusuchen. Ja, du musst auf andere Weise versuchen, ist klar. Du musst beim Wettbewerb irgendwie schummeln. Wie kannst du beim Test schummeln? Ja. Ernsthaft? Aber dafür muss ich sie ablenken, ne? I will return in 20 seconds to grade. No funny business, Buster. Aha. Das geht nur in dem Moment, wo es Time's up. I'll take your papers. Das war der Trick mit dem Feuer, dass sie abgelenkt ist kurz und dann kann ich es austauschen. I am most surprised by this, but the evidence is clear. Mr. Threepwood is the winner. Yay! How is that possible? Clean living, regular exercise, and a brain like a mountain. Dense, motionless, and shaped by erosion. You can see the difficulty I'm having. I can. Better luck next time. Und so bin ich Königin geworden von Citizens Bermuda. of Bermuda, Mr. Elaine Marley, a.k.a. Guy Bruce Threepwood, has somehow successfully bested our beloved Queen Odina at all three of our traditional challenges. We are gathered to complete an orderly and peaceful transfer of power. Wie traurig. Can we transfer the crown first? I got things to do. There are some customary vows. Vows? Nobody mentioned any vowing. Will you faithfully uphold the honor and dignity of Bermuda in your every thought and deed? Why not? And will you promise to enforce and obey the laws of Bermuda? Of course. Do you swear to defend and protect the people of Bermuda, sacrificing your own life or limbs if necessary? That. Okay, I guess so. And will you gracefully accept all challenges to your hardiness, your seriousness, and your intelligence? Is there a flex time option? I have other commitments. You may sleep between the hours of 11 and 4. How about if Odina stays queen and I just claim the crown? The crown is the property of the queen. Nice try. Oh, all right. Very well. Citizens of Bermuda, your new queen, Guybrush Threepwood. Congratulations. If you want my advice, give me the crown already. I hope you like spending all your time doing the 3 challenges. Because that's basically what your job is now. I'm off to write my memoirs.
Eieiei, das ist vielleicht gar nicht so gut. Jetzt werden sie ihn wahrscheinlich verteufeln, verjagen. Oh. As your queen. Ja, I want to tell you that we're all queens. Es ist, glaube ich, in our egal, own was ich hier special sage. way. Die werden mich That's jetzt why alle I've lynchen symbolically wahrscheinlich. destroyed the crown. Why don't you all take a key? You get a key. And you get one. And you. Now, if you'll excuse me, I've got places to be. Jetzt lieber schnell weg. Oh, Elaine kommt uns wieder auf die Spur. Did I ask you to give the prisoner a drink of water? No, Captain, you did not. I was acting on my own initiative. When I want initiative, I'll ask for it. Of course, sir. I need you to be a team player. And right now, the team is focused on one thing. The secret. Yes, sir. What is it? Out with it! Well, it's just that some of the crew have been talking. Tell me already! The feeling is that the secret is not really a team goal. It's been suggested that you think that securing the secret will help you to win over Elaine Marley, which, well, frankly, sounds kind of deluded. It's not realistic, sir. You are not to mention Elaine in my presence, and do not presume to know what I am thinking. Sorry, Captain. This'll be the last time I bring it up. Yes, it will be. Ja, wie gesagt, jetzt schnell weg hier. Wohin eigentlich? Ich habe jetzt 4 Schlüssel, jetzt brauche ich nur noch It's one of the most beautiful keys I've ever seen. Jetzt brauche ich nur noch den einen. Den Lichak hat. Oder einer seiner Schergen. Okay, also hier kann ich, glaube ich, auch nichts mehr machen. Ich würde jetzt zum Schiff mal einfach fahren. Okay, hier ist noch nichts los. Also gut, die sind ja dann wahrscheinlich irgendwo auf Terror Island, so wie es aussah, ne? Oder? Wo sollen die wohl sonst sein? Würde ich vielleicht einfach da nochmal suchen. Oder ich gehe zum Schlüssel, zu den Schlössern. Vielleicht treffen wir sie da irgendwo. Tja, ich weiß es nicht. Ich versuche erstmal die Schlüssel reinzustecken. Das wird wahrscheinlich auch nochmal ein Rätsel geben. Autsch. What was that? Someone could be messing with the safe back on Melee. One of us should go check it out. I'll go. I'm itching for something constructive to do. I'm coming too. Someone needs to keep an eye on you. It's always nice to work as a team. Vielleicht muss ich nochmal mit der Omi reden. Wer von denen den Schlüssel hatte. Hi. Hey, boy. Remind me who took your key? Some stocky little ghost pirate lady. I didn't recognize her. Stämmige Kleine, ja, das war wahrscheinlich Rose. I've got 4 golden keys. Good for you. See you around, Whitey. Most likely. Okay, wenn ich jetzt wieder zurückgehe, dann sind die wahrscheinlich da, ne?